Sasa nimekuwekea hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika video iliyopita kwenye mkutano wa pamoja wa nchi wanachama wa EAC pamoja na SADC. Na hii hapa sasa na kutafsiria kwa Kiswahili hotuba ya Rais wa Kenya Mheshimiwa William Ruto ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Sasa naanzia hapa na achana na zile salamu. Nachukua fursa hii mapema kabisa kumshukuru kwa dhati dada yangu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa mwenyeji wa mkutano huu wa pamoja. Baada ya mashauriano ya kina, nilipomwomba awe mwenyeji wa mkutano huu, bila kusita alitoa miundombinu bora kabisa ili tushiriki katika shughuli hii. Dada yangu mpendwa, asante sana. Tunakushukuru kwa dhati. Vile vile natambua juhudi zilizofanywa na kanda hizi mbili kupitia jumuiya zao husika kwa kuitisha mikutano maalumu tofauti ili kujadili hali ya usalama inayotia wasiwasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waheshimiwa, kwa pamoja tunajikuta tukikabiliana na janga kubwa la usalama, diplomasia na hali ya kibinadamu katika DRC. Hali inayotuhitaji kuchukua hatua za haraka, za pamoja na za kudumu. Kanda ya mashariki ya DRC imekumbwa na mgogoro mbaya kwa zaidi ya miongo miwili sasa. Janga hili limegharimu maisha ya maelfu ya watu, kuwalazimisha mamilioni ya raia kuhama makazi yao, kusababisha mateso yasiyovumilika na hasara kubwa, na kurudisha nyuma kasi ya maendeleo ya mojawapo ya nchi zenye ahadi kubwa duniani. Kuongezeka kwa mapigano hivi karibuni katika Goma na maeneo jirani ni ukumbusho wa hali inayozidi kuwa dhaifu, na kwamba ni hatua za pamoja pekee za kuwezesha suluhisho la mazungumzo ndizo zitakazoleta afueni. Tunakusanyika hapa ili kusisitiza tena wito wetu kwa pande zote zinazohusika katika mgogoro huu wa kusitisha mapigano mara moja na kuchukua hatua chanya ili kuwezesha mazungumzo ya maana yanayolenga kurejesha utulivu. Hususan tunasimama pamoja kuitaka M23 kusitisha mashambulizi zaidi na jeshi la DRC kusitisha hatua zote za kulipiza kisasi. Kusitisha mapigano mara moja ndilo suluhisho pekee la kuunda mazingira yanayohitajika kwa mazungumzo yenye tija na utekelezaji wa makubaliano ya kina ya amani. Kama wanachama wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa, tumejifunga na misingi ya kuheshimu ukamilifu wa ardhi na uhuru wa mataifa pamoja na kanuni ya ujirani mwema. Kanuni hizi ndizo nguzo imara za kufanikisha kuishi kwa amani na utulivu. Vile vile sisi kama wanachama wenye wajibu wa jumuiya ya kimataifa tumefungwa na wajibu wa kuhakikisha usalama wa mali za kidiplomasia, raia, wafanyakazi pamoja na walinda amani. Kupuuza kwa makusudi utu wa maisha, balozi na walinda amani si tu ni ishara ya hali ya sasa ya uvunjaji wa sheria na ufuatiliaji wa ghasia na uharibifu usio na misingi, bali pia ni tishio kubwa kwa utaratibu wa kimataifa unaozingatia sheria. Waheshimiwa, uwepo wetu hapa unasisitiza msimamo wetu wa pamoja kuwa wakati wa kuchukua hatua ni sasa. Maisha mamilioni yanategemea uwezo wetu wa kushughulikia hali hii changamano na ngumu kwa hekima, umakini, huruma kwa mamilioni waliotumbukia katika hali ya sintofahamu, wasiwasi kuhusu fursa iliyopotea ya DRC, kuharakisha maendeleo yake na dhamira thabiti ya kutafuta amani na haki. Jambo la kusikitisha lakini lisilopingika ni kuwa gharama ya kibinadamu ya mgogoro wa DRC imekuwa kubwa mno. Mamilioni ya raia wamelazimika kuyahama makazi yao na wengi wako katika tishio la kudumu la ghasia, ikiwa ni pamoja na ukatili wa kingono na kijinsia dhidi ya wanawake na watoto, pamoja na kuandikishwa kwa watoto vitani. Tunayo fursa ya kihistoria ya kuinuka na kutimiza wajibu wetu wa kimaadili kwa kuweka ulinzi wa raia kuwa kipaumbele chetu cha juu na kuchukua hatua za kuhakikisha rasilimali na msaada unaohitajika unatolewa. Kwa sababu nyingi zinazojulikana, hali ya DRC inaathiri jumuiya ya kimataifa kwa ujumla. Kwa hiyo tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua na kushirikiana na juhudi za kanda hii katika kusaidia DRC, na hasa kushirikiana na serikali ya DRC ili kutoa msaada na usalama wake kwa wale wanaohitaji msaada zaidi. Ni dhahiri kuwa mgogoro wa DRC ni mgumu, nyeti, wa muda mrefu na unahusisha wahusika wengi wenye maslahi tofauti. Masuala yaliyo hatarini yanahusisha historia, uchumi na siasa kwa upana, yanarejea nyuma kwa miongo mingi na yanaenea nje ya mipaka ya kitaifa na kieneo. Pia kuna athari za kimataifa zinazoendelea kwa siri, ambazo madhara yake mabaya na ya kudhuru hayapaswi kupuuzwa na kupuuzwa tena. Kwa sababu hii ni wazi pia kuwa mgogoro huu hauwezi kutatuliwa kwa njia za kijeshi. Tunapaswa kupinga jaribu la kufikiri kwamba tunaweza kwa namna fulani kupigana au kurusha mabomu hadi tupate suluhisho kwa hali hii tata.
Badala yake, tunapaswa kukubaliana kuwa njia pekee ni mbinu ya kidiplomasia yenye mwelekeo mpana inayoshughulikia mizizi ya mgogoro huu, kuhifadhi historia ya mipaka ya DRC na kuthibitisha uhuru wa watu wake na matarajio yao ya uhuru, haki na maendeleo. Hii ndio njia itakayoleta amani ya kweli na ya kudumu katika DRC. Mbinu hii pia inapaswa kuwaleta pamoja wadau mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mataifa kanda, mashirika ya kimataifa, taasisi za kisiasa, mashirika ya kiraia na serikali ya Kongo yenyewe, ili kushiriki mazungumzo na kushirikiana kutafuta, kuendeleza na kutekeleza suluhisho la kudumu. Waheshimiwa, nina imani kuwa mnakubaliana nami kuwa mazungumzo si ishara ya udhaifu. Ni ushahidi wa hekima na nguvu zetu za pamoja kama viongozi na kama jamii. Inadhihirisha uwezo wetu wa kuelezea masuala kwa subira na uwazi, kusikiliza kwa kina kwa malengo ya pamoja na kujadiliana kwa utulivu hadi tupate suluhisho bora kuliko matokeo mabaya ya umwagaji damu. Ni kwa roho hii tunapaswa kuwahimiza wahusika wote kuweka kando tofauti zao na kuhamasisha ushiriki katika mazungumzo ya kujenga yenye lengo la kupata suluhisho endelevu la mgogoro kwa kushughulikia kwa amani masuala yote ya msingi. Ninaamini kuwa tunayo fursa kipekee ya kujenga juu ya mafanikio na mafunzo kutoka kwa michakato ya amani ya Luanda na Nairobi. Tunayo fursa ya kihistoria kama majirani wa DRC kuhamasisha nia yetu ya pamoja katika mpango mmoja ulioimarishwa na thabiti kwa ajili ya kutatua mgogoro huu mgumu. Mbinu kama hii italeta rasilimali zetu zote kwa pamoja na kupunguza uwezekano wa juhudi zinazoingiliana ambazo zinaweza kurudisha nyuma maendeleo, ikiwa ni pamoja na kuzuia ushindani usio wa lazima wakati tunapohitaji kupata amani. Ndugu zangu wapendwa, hili linahitaji msaada wetu wa kisiasa usiotetereka. Kwa hivyo nawasihi waheshimiwa nyote katika mkutano huu wa pamoja wa kipekee kutumia juhudi zetu bora zaidi na kuonyesha dhamira yetu thabiti kabisa kuwezesha makubaliano ya kudumu ambayo yataweka msingi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye utulivu na ustawi. Ninasema kwa ujasiri waheshimiwa, hali inaweza kuwa ngumu, inaweza kuwa ya muda mrefu, inaweza kuwa imetugharimu kwa miaka mingi, lakini naamini kuwa hali ya DRC inaweza kutatuliwa, inapaswa kutatuliwa na lazima itatuliwe. Inaweza pia kuwa busara kwa mpango huu wa pamoja wa EAC SADC kuungwa mkono na Secretariat madhubuti ambayo inaweza kutoa utaratibu, ufuatiliaji na utekelezaji wa matokeo kwa ufanisi. Jumuiya ya kimataifa inapaswa kusimama pamoja na watu wa DRC katika kipindi hiki kwa kuunga mkono mpango huu. Ninahitimisha waheshimiwa kwa kusisitiza dhamira yetu madhubuti ya kufanikisha amani endelevu, maendeleo na mshikamano katika kanda nzima. Usalama wa DRC ni muhimu sio tu kwa utulivu wa nchi hiyo, bali pia kwa ustawi wa mshikamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na SADC kwa ujumla. Tunatoa wito kwa wahusika wote kutilia mkazo mazungumzo, ushirikiano na zaidi ya yote ulinzi wa maisha ya raia. Nawashukuru tena kwa kuwa hapa kwa ajili ya dhamira hii muhimu sana. Ni jukumu la kihistoria kwa sababu kwa mara ya kwanza jumuiya mbili za kiuchumi za kanda zimekuja pamoja kama ushahidi wa uzito wa changamoto tunaokabiliana nayo, lakini pia kwa kusisitiza dhamira yetu ya kutoa uongozi wa kutatua swala hili. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki nyote na ibariki kanda yetu. Asante sana. And co-chair Dr. Emmerson Dambuso Mnangagwa, chairperson of SADC and President of the Republic of Zimbabwe, Excellencies, heads of state and government of the East African Community and SADC member states, ministers responsible for foreign affairs and external relations of EAC and SADC, Secretary Generals of SADC and EAC, distinguished delegates, esteemed guests, ladies and gentlemen. I will take this very early opportunity to sincerely thank my dear sister, Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, for hosting this joint summit. After extensive consultations, when I requested her to host this summit, without hesitation, she offered these excellent facilities for us to engage in this exercise. My dear sister, thank you very much. We're truly grateful. Equally important, I appreciate the efforts made by the two regions through their respective communities to mobilize with urgency and convene separate extraordinary summits in order to deliberate on the concerning security situation in the Democratic Republic of Congo.
Excellencies, together, we find ourselves standing face to face with a grave and protracted security, diplomatic, and humanitarian crisis in DRC, a situation that demands our immediate, collective, and sustained attention. The East region of DRC has been engulfed in a devastating conflict for over 2 decades now, and this tragedy has claimed thousands of lives, displaced countless civilians, inflicted unbearable suffering and loss, and set back the development momentum of one of the most promising countries in the world. The recent escalation of hostilities in Goma and the surrounding areas is a stark reminder of the increasing fragility the situation presents, and that only collective action to facilitate a negotiated solution will offer relief. Today, we join together in order to reiterate our calls to the parties to this tragic conflict to immediately cease hostilities and take positive action to allow meaningful dialogue aimed at restoration of stability. Specifically, we stand together to call on all parties to actualize the ceasefire, and specifically on the M23 to hold further advancement and the armed forces of DRC to cease all retaliatory measures. An immediate ceasefire is the only way by which we can create necessary conditions for constructive dialogue and implementation of a comprehensive peace agreement. As members of the African Union and United Nations, we stand bound by fundamental principles of respect for the territorial integrity and sovereignty of nations and the principle of good neighborliness. These twin principles are the surest safeguards for the realization of peaceful coexistence. Equally, as responsible members of the international community are bound by the obligation to ensure the safety of diplomatic assets, civilians, and personnel, as well as peacekeepers within our countries. The wanton disregard for the sanctity of life, diplomatic missions, and peacekeeping, and peacekeepers as well, is not only a brazen demonstration of lawless and unprincipled pursuit of violent harm and destruction, it is a grave affront to the rules-based international order. Excellencies, our presence here underscores our consensus that the time for action is now. The lives of millions depends on our ability to navigate this complex and challenging situation with wisdom, clarity of mind, empathy for the millions whose lives and livelihoods have been plunged into uncertainty, concerns for DRC's lost opportunity to accelerate its growth and development, and a steadfast commitment to peace and justice. A terrible yet indisputable act is that the humanitarian cost of the conflict in the DRC has been staggering. Millions of civilians have been displaced and many lives under the persistent threat of violence, including sexual and gender-based violence against women and children, and the recruitment of children to take part in combat. We have a historic opportunity to rise to our moral duty of making the protection of civilians our foremost priority, and of taking measures to ensure that the necessary resources and support are provided. For many well-known reasons, the situation in DRC implicates the broader global community. Therefore, we call upon the international community to step up
and do its part in supporting regional efforts in delivering for the DRC, and critically collaborating with the government of the DRC to deliver support and security to those most in need. It is clear that the conflict in DRC is complex, delicate, protracted, and involves multiple actors pursuing different interests. The issues at stake span a wide historical, economic, and political spectrum, run back in time for many decades, and spill across national and regional borders. There is also a clandestine international dimension at work, whose persistent, cynical, and destructive effects must neither be underestimated or ignored any longer. For this reason, it is equally clear that such a conflict cannot be resolved through military means. We must resist the temptation to think that we can somehow shoot or bombard our way into a solution in the face of such a complex situation. Instead, we have to agree that only a comprehensive diplomatic approach, one that addresses the root causes of the crisis, secures the historical integrity and territorial integrity of DRC, and affirms the sovereignty of its people and their aspirations for freedom, justice, and development. That is what will establish peace, and enduring peace at that, in DRC. Such an approach must also bring together multiple stakeholders, regional states, international bodies, political organizations, civil society groups, and the Congolese government itself to dialogue and collaborate in order to explore, develop, and implement a lasting solution. Excellencies, I am confident that you agree with me that dialogue is not a sign of weakness. It is a testament to our collective wisdom and strength, both as leaders and as communities. It shows our capacity to articulate issues patiently and clearly, listen to each other, consult comprehensively with a common goal in mind, and negotiate patiently until we reach a better outcome than the bitter results of bloodshed. It is in this spirit that we must encourage all parties to put aside their differences and mobilize for engagement in constructive dialogue aimed at achieving the sustainable solution of conflict by peacefully addressing all underlying issues. I believe that we have a singular opportunity to build on the gains and lessons of Luanda and Nairobi peace processes. We have a historic opportunity as the broader neighborhood of the DRC to mobilize our collective will into a fused, single, and coherent initiative towards the resolution of this complex crisis. Such an approach will bring all our assets to bear and minimize the possibility of parallel initiatives that duplicate and undermine progress, including creating unnecessary competition as we strive for peace. My dear brothers and sisters, this calls for our unwavering political support. I therefore urge Your Excellencies at this extraordinary joint summit to deploy our best effort and muster our total commitment to facilitate a sustainable settlement that lays the foundation for a stable and prosperous democratic Republic of Congo. I dare say, Excellencies, the situation may be complex, it may be protracted, it may have been with us for years, but I believe
the situation in the DRC can be solved, should be solved, and must be solved. For this reason, it may also be prudent for the consolidated single EAC SADC initiative on this matter to be supported by a strong secretariat that can provide the necessary coordination, monitoring, and enforcement to ensure effective implementation of outcomes. The international community must stand in solidarity with the people of DRC during this time by aligning their support with this initiative. I conclude, Excellencies, by affirming our robust commitment to achieving sustainable peace and development and integration across the region. The security of DRC is essential not only for the stability of the country, but also to the prosperity and cohesion of the entire EAC and SADC. We call upon all parties to prioritize dialogue, cooperation, and above all, the protection of civilian lives. I thank you once again for being able to be here on this very important mission. It is a historic mission because for the first time, two regional economic blocs come together as a testament of the seriousness of the challenge we face, but also underscoring our commitment to provide leadership to resolve this issue. Thank you very much. May the Almighty God bless all of you and bless our region. Asanteni sana, merci beaucoup, Mayor Brigato. Thank you very much. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.